hoping that this is something that will be emulated by his colleagues in this region as they try to fight this illicit alcohol. Remember that there have been concerns that the country is losing a whole generation to alcohol and drug abuse. So we shall be pitching tent here and seeking to speak to the officials who are still held up in a meeting to ensure that they actually succeed in fighting when it comes to fighting against illicit alcohol. I'm trying to see if I can get one of the officers here. Actually, they are coming. Who will give us an update on what exactly happened and how they intercepted this car that was ferrying about 100 cartons of counterfeit alcohol from Nanyuki towards Nyeri. Thank you so much, Bwana DCC, for joining us on KTN. We understand that you intercepted a car that was ferrying about 100 cartons of counterfeit alcohol from Nanyuki towards Nyeri. How is the fight against counterfeit and illicit alcohol so far in your area? Thank you very much, Bwana Masombo. My name is KTN, the DCC KTN East. The fight against alcohol here is still on, and as you can confirm, this is not the first time we have been on air discussing or airing what we are doing. Yesterday we were able to cover another very big consignment of liquor. This is just a drop in the ocean, a tip of the iceberg. We have a lot that we have uncovered that is in Laikipia County, and I think after this we are going to Laikipia County, where our officers are still stationed there, because after us intercepting this car, we were able to get leads on where the source is. So here we have around 100 cartons in this particular car, the Toyota Wish. We have around 100 cartons of Springs second generation liquor, which we have intercepted. We have intercepted the owner and even the owner of the other manufacturing plant that is illegally being placed in a maisonette in Nanyuki. We have nabbed. So from here we are going to get there, and you will see there's a lot that people are doing that is illegal. So I want to thank my team led by the Deputy OCPD, Madam Gasheri, who has been in this particular operation the whole of yesterday. And this liquor was meant to be destined here all the way to Naivasha. But it is an operation that we have been having it on radar for more than 1 week now. So I think we are all ready to go full hog to ensure that our people take what is right and what is certified. So today we have come around, we have the KEPS officers, we have the KRA, we have NACADA, and we want to do an assortment and sort it out to see what they are doing. And we want to prefer very good charges. We have been doing piecemeal charges, but now we want to do very good combined charges against these particular people so that we can be able to save our people from this particular vice. Yes. All right. Thank you so much. Of course, that is Mr. Okaka Etiang, the DCC here in KTN East, and one of the team leaders in this operation that has been conducting raids on illicit alcohol. But of course, one of the biggest challenges that they face so far is that manufacturers are now setting up manufacturing plants in residential houses. So it makes it a little bit difficult, but they are assuring that they will make sure that they deal with all of them. And of course he's also saying that they will prefer very good charges. Whatever that means is up to them. But that's all from here in Narumoru in Nyeri County. Ashley. Much Clement Masombo for that. Of course, we've heard straight from the horse's mouth. You're watching News Center. We want to take a commercial break. When we come back, of course, that interview that I'd earlier promised you on, we'll be having it. With me in studio is Sally Beth. She is from the International Rescue Center, and of course, she'll be telling us about the dire consequences that the recurrent drought is having on Kenyans. It's left millions in need of humanitarian aid. That's a conversation that you don't want to miss shortly after the break.
KTN News. Get the whole story. Majamas, yani mko mtaani buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy. Simply send the word news to SMS number 24977 to play. Don't just Zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. We value your feedback and welcome any comments, queries, or complaints regarding our news content. You can get in touch with us on SMS 22155, call 0719 012 450, or email feedback@standardmedia.co.ke, or you can send us a letter on Post Office Box 30080-00100, or deliver it to our offices at Standard Group Center, Mombasa Road, Nairobi. Yanapotokea kila mahali katika kila pembe ya Kenya, tunahakikisha kuwa tuko pale kukupa dondoo mubashara. Yomba anachomeka gari hayowezi ingia. Kiswahili kitaendelea kwa misingi yake. Hapa tulimpatia 86%. Najua sasa hapa tumekujia gold, hakuna kitu kingine. Vikosi vyetu vya wanahabari viko kila mahali kuhakikisha kuwa hupitwi na lolote linalofanyika. Kaunti ya Taita Taveta niko katika kituo mojawapo ambacho. Usikose kutazama yanayojiri kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Clement Masombo, Tobias Chanji. Kwa kwangu Elvis Kosgei, sina la ziada. Is the future in coal-powered growth, or is the future in green growth? I think the choice is rather obvious. It is not possible. It is not prudent. It is not moral. It is not right to continue the path of coal-powered, fuel-powered growth. KTN News. Get the whole story. Welcome back and thank you for staying with News Center. Catastrophic consequences of the recurrent drought in Kenya continues to get worse, leaving communities in dire need of humanitarian aid. Now, about 5.4 million people are projected to face high levels of acute food insecurity between March and June this year, which 1.2 million people will likely be in the emergency phase. Sally Beth Anyanga is here with me. She is from the International Rescue Committee. Thank you so much for joining us and good morning. Good morning and thank you for having me. Karibu sana, anytime. So let's start with, painting a picture of the aid that is needed on the ground. The situation is quite dire. If you look at the report, it highlights that 5.4 million people are projected to be in need if something does not happen between now and to June. Currently, at the moment, people who have been affected by drought are 4.4 million in Kenya, and the projection goes up to 5.4 million. So we are seeing an increase of up to 1 million more people who are going to be affected if something does not happen between now to June, around June. And so we are seeing a lot of malnutrition cases. The numbers keep going up, and children under the age of 5 are affected. And it is also projected that up to 1 million children then are going to again suffer from malnutrition if things do not change. We're also seeing expectant mothers and breastfeeding mothers at a high risk of also suffering from malnutrition. This which poses a great risk to their health, because when they suffer from that, they are able to
they are prone to losing their children, or maybe experiencing miscarriages, or even newborn deaths go very high. Yeah. So yes, the situation is quite dire. It's quite dire, and it's unfortunate that we're experiencing this. But it's not just about food insecurity. Because of drought, they're going through a lot more. Yes. Maybe you can share what else they're going through. Actually, there are so many other things that are coming up because of what they are going through. Like we've had cases of children dropping out of school because they have to support their mothers in doing house chores. You find that for them to get water, sometimes they have to walk several kilometers. And sometimes the head of the house, who's the father, has to also walk for kilometers to look feed for their livestock, and the mother is left to be in charge of the home. And so as they also walk for several kilometers to try and get water and food for the house, they leave some of their children to take care of other children, or some of them even assist, to go and do the house chores. So it's one of the things that we're seeing. Another thing we are seeing is there's a lot of child marriage that is increasing, and parents are opting to give off their children for marriage in exchange for dowry. Yeah. And we're also seeing a lot of people skipping meals because they do not have enough to eat. So another factor that we have seen lately emerging, it has become a protection risk to women, because as they walk several kilometers, they are exposed to sexual abuse and other forms of exploitation, which has also caused the gender-based violence cases to go high. When you look at our clinic, where we offer women empowerment protection, we've had an increase of 50% of GBV, people who have sought for GBV assistance compared to last year. So it's also something that we're seeing is on the rise. Okay. And if you look at that, livelihoods have been disrupted. Yes. And this is the 5th season that we're seeing this. We're not sure of the 6th season. Do you think the government is doing enough in terms of humanitarian aid? Because yes, we're seeing food distribution happening, but this is not the only challenges that these people are facing. Yeah, I think the government is really trying, and also being supported by humanitarian agencies. But the funding is still not enough, and that's why we keep urging donor countries, governments, and other stakeholders to give more into the drought response, so that we are able to reach more people. Yes, there's ongoing response at the moment, but it is not enough. So we need to call everyone to come in to respond towards this crisis. Okay. Yeah. You've talked about the issue of finance. Yes, the Kenyan government is trying its best, but still it's not enough. But let's talk about the fact that the issue of drought seems to be underfunded. Day in, day out. This is a conversation that we keep on having, but we seem not to learn. Where do you think we're going wrong? I think the other emerging crises, the other emerging crises that come up, which of course are given more attention. Okay. Like right now there's the earthquake that just happened in Syria, and now all attention has been focused towards that side. We've been having the Ukraine war, which again all attention has gone towards that side, leaving very little attention to East Africa. And so the situation continues to get worse. And if you actually look again at the report we shared, you see that as per now, over 2.4 million livestock have died. And this is a source of livelihood and also a source of food to the communities that rely on it. So we are seeing the rate of starvation and hunger really going up. And if something does not happen right now, right away, we are going to lose more lives, we are going to lose more livestock. Yeah, but let's forget about international aid. Let's start with us as a country. We seem not to be getting it right. Where do you think the challenge is? Is it our policies or is it implementation?
I think probably what we can enhance more as a country is to coordinate more for the government and the humanitarian actors to coordinate more so that we are able to establish factors that lead to drought early enough. We are able to establish the warning signs of famine so that we are able to act fast, so that we do not wait until it's too late. So probably that's what needs to be done. The coordination needs to be strengthened more, so that we are able to act on time. Otherwise, the government is really trying to raise funds to support the affected population, and the humanitarian workers, including the International Rescue Committee, are also trying very hard to reach people they can with the available funds. Yes. Okay, let's talk about the drought situation, which is a result of the fact that we're experiencing climate change. So this is something that clearly is not going to end anytime soon. Yes. How best, and especially those communities that are most affected, can start adapting and preparing beforehand? Yes, what we can do is, if you look at the communities who are affected, most of them either rely on farming as a source of livelihood or animals, pastoralists. Yes. So what we can do is maybe to develop smart ways of farming other than depending entirely on rainfall, so that even when they fail, in the absence of rain, we still have irrigation that can be used to irrigate the plants, and we still have produce. Something else that we might really need to work on is to ensure we are able to work with the community to diversify on livelihood, so that they do not just remain reliant on livestock and animals and farming. They are able to engage in other economic activities. And what I can mention is at the International Rescue Committee, we actually offer support to refugees and their host communities in Turkana, and that is one of the programs we are doing, education, whereby we train them on basic life skills that they can use to earn a living and rely less on donor aid. Talk to us about that particular program and the training. How long do they take? Apart from basic life skills, what else do they learn from it? Okay, we have various trainings take different timings. Okay. So it's not standard across, but we also have the women empowerment and protection, which we offer to those who are affected. You find that most of the people affected by drought have also experienced very shocking experiences in their lives, and for them to be able to even be able to regain their livelihoods, they have to be taken through psychosocial support and a proper case management to just ensure that they become stable and are able to work. So it's another thing that we also do. Something else we offer is cash assistance to communities that have been affected by drought, and using the money they're able to at least meet their basic needs. And also we also run health programs. We have in Kakuma and Dadaab, we have a stabilization center where acute malnourished children under the age of 5 are admitted and able to be stabilized to be able to get back on their feet. Okay. The health system also offers just general hospital services. Okay. You've talked about women empowerment, and earlier on you mentioned the fact that a number of women, actually it's gone up by 50%, cases of gender-based violence in such areas. Yes, there are those who will come seek out, assistance, and there are those who will decide, my children need to find, a place to live, eat, I need to provide for my children, and therefore they might not necessarily come seeking for your assistance. How do you reach such women who may be prone to such challenges but may not be able to reach them? Yeah, actually we have a lot of such cases whereby women fear reporting about GBV because of the stigma that comes with it. But what we do is we try to encourage them through our education programs to be able to feel free and seek for support
anytime they need. We also have community workers who we use to be able to reach people at the household level and tell them where they can get help in the event they need any. It's become actually a major issue. We've also seen cases where women are having to sell their bodies so that they can just get food to feed their children. Okay, that's quite unfortunate. Now, still going back to the report, and it says that 43%, the projection, 43% increase of people facing higher levels of food insecurity compared to the same period last year. This could go on because we're not sure if the rains will come and if they will be reliable. So then let's plan. How do we plan for that? Because we're already aware, we have that information. What should we do as a country? Actually, the weathermen have already predicted that the 6th rainy season is highly likely to fail and the situation is going to continue. But I think as a country, we need to call everyone on board, individual donors, the government, and even aid agencies to give more so that we do not get to the 5.4 million projection. Yes. Okay, final words, even as we conclude. What I can also say about malnourished children, at the International Rescue Committee, we have a simplified combined protocol approach, which has proven to be successful, and it's used to treat children who are moderately acute malnourished and severely malnourished. And it's cheap. It's proven to be effective, it's cheap and easy to upscale. So we are also calling upon the United Nations and other humanitarian organizations to adopt the simplified combined protocol so that we are able to treat children effectively and reach more children so that they're able to live also normally like any other child. Okay, let's continue hoping and praying that everything works out for us. At the end of the day, it's a trickle-down effect. Drought does not only affect a few communities, but in Kenyans in general, and even the region, East African region. Thank you so much, Sally Beth Anyanga, who is from the International Rescue Committee. And I am Ashley Mazuri. That's all we had for you here on News Center. Thank you so much for your company. See you tomorrow. Welcome to Tech 5. We cover the biggest technology trends impacting our lives. My name is Kelly Boss. Now, when you hear about success stories, most of the time it starts with access to education. And so when you look at the numbers, for example, in Kenya, according to UNICEF, over 17 million children are still recovering from up to 9 months of lost learning due to COVID-19, which is worrying to think about. And to help meet the teacher-student ratio in Kenya, e-learning has become a big part of our education equation. Now, I met this gentleman called Tony Ndungu, who is well known to techies, but on this particular day, he introduced himself as the founder of Kitabu with a K. And my first question to him was, what exactly is Kitabu? Kitabu is education software, full stop. And what Kitabu does is provide digital solutions for learning for educators, students, and schools. That's all. So we don't do anything specific in like an app or digital content or platforms. We do whatever works for the school at the time. And the reason why we wanted to do that was because we recognize that every school, every community, every industry, every space has its own specific set of needs. And our job is to go look at those needs and find a way to address those needs using the technology that we have. We recognize technology is not the silver bullet in education. Teachers, parents, students, and schools are. But technology can facilitate an easier learning environment. In some way, it could be digital content for the students, for the teacher, for the school, or it could be something as simple as a platform or even just an SMS system that can enable people to access content or things that they need for learning. So that's what Kitabu does, software for education. I feel excited going home, but at the same time, I am a candidate. And with the minimal time we have, it's really not a good thing because we have 4 months to KCPE. At the peak of the pandemic, nearly 190 schools were forced to close, impacting over 90% of enrolled learners.
Technology played a big part in the recovery process and is now playing class assistant in schools. Hello, friends. In this lesson, we are going to explore whole numbers. And in particular, we are going to discuss the place value of whole numbers. Now, I want you to have your pens and papers ready because we will need them as we progress. I think the pandemic was the straw that broke the camel's back when it came to showing people the power of technology. There's three things I would like to probably highlight that for us in education really showed promise. The first one was the instantaneous nature in which these technology solutions took the place of classrooms. In an instant, whether it's Google Classroom or Google Education, or it was Zoom, or it was Microsoft Teams, whatever you chose, the moment you decided you want to do it in class, it was available for you. It's instant. The second one was convenience. It was everywhere at once. And I think that's something a lot of people don't understand. The power of technology is its ability to be able to be used by everyone right now, at once. And in the back end, all you need for technology, people like myself, is just more space, more hosting capacity, more processing power. But that is nothing compared to what it takes if you're to try and implement it on the ground. And the third one was the affordability. Instantly, everybody had 40 minutes worth of Zoom, and in some cases, unlimited time on Zoom or Google or whatever to be able to engage with their teachers, their parents, their students. And it was non-discriminatory. As long as you had an internet connection and any basic device that was a smart device, you could do it on your phone or on your devices. And so what did that tell the education community? It said that a lot of the things that governments have been struggling with, equity being one of them, can be solved very quickly by technology. And let me explain how, because a lot of people are going to be like, no, that's not possible. Let me explain how that works. If you have, let's imagine Kenya had 100 students, only 100 students. And of the 100 students, 30 have access, even 20 have access to technology. Yeah. And it costs 1,000 shillings per child for those 100 students to learn. Yeah. If 20 have access to technology, and that reduces the cost from 1,000 to 100, you now have 20 times 1,000, which essentially is 200,000, I think it is, yes, or 20,000. And you take that 20,000, but because the children are using less money, you take your savings from the 20,000, because now it's 2,000. That, what is left, the 180,000 left, you can redistribute among the other children. And that was what education technology noticed. If we can serve just 20% of the children in a country, 50% of the teachers in a country, Kenya can directly save more than 2.7 billion shillings for education content. 2.7 billion. Just by that small percentage. If you push it for teachers specifically to the 80, 90, 100% mark, you're going to be saving almost 4 billion shillings worth of education content. Why? Because all of this, you digitize one book, all the teachers can be able to access it on their devices. And the moment they're able to access it in this way and you teach them a new way of educating children, then this becomes the new norm. And then you address the children who have access to these devices and provide them these devices. You don't have to do it for everyone. Once you address these kids, the resources that would normally have gone to them are redistributed to the other children. And slowly the 20% who have access to technology become 30%. Then they become 40%. Then they become 50%. And the government, as that progression goes, reduces the capital there. KTN News. Get the whole story. Why are many women leaders from around the globe stepping down from power? From the Prime Minister of New Zealand and Scotland to the head of Ethiopia's Supreme Court saying it's time and enough is enough. On the next edition of Our Voices, we'll examine if women leaders are just suffering from burnout or being forced out, and question if the underlying issue is that women do not have what it takes to be in these leadership roles. Join the conversation each week right here on KTN News.
Apart from improving yields of the crops, manure is also a source of income. This is where I bring you diverse farming stories from across the country that get to show you what is happening on the ground in the farming sector. What does it take for this plant to grow the way it has? In cherry tomatoes is not that rocket science. The main challenge of this business is consistency of supply. Lengo letu la kuanzisha kikundi hiki ilikuwa ni kubuni ajira na kuondoa umaskini kati yetu. Stay tuned to Youth in Agriculture right here on KTN News. What I see for myself is being an airline pilot. Shouldn't just relate with the opposite sex. Men are expected to be strong, not to show emotions. We call it the breadbasket of Kikuyu because there is a lot of farming activities. Most of my family were military. So this one day, the Taliban came over to in front of my house. They took my car. My house door is open. And luckily my family's not there. Mbona unazuba hivi vitu mtaani? Si upite na mita uwe mshindi. Cheza Instamita na unaweza jishindia hadi mita 10 papo hapo bila ngoja ngoja. Game yenyewe ni rahisi sana. Tuma neno news kupitia SMS number 24977 ushiriki. Usizubae bana. Cheza Instamita leo upate nafasi ya kujishindia mamita. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. Mortin Doom, with its trusted formulation, it provides protection in seconds. So spread the Mortin Doom message of how we, you and I, can fight to end malaria. Mortin Doom, Kenya's #1 choice. KTN News. Get the whole story. Ni siku ya 23 mwezi ukiwa wa Februari mwaka 2023. Uhali gani mtazamaji? Karibu katika taarifa za yanayojiri, lakini kwanza tupate vidokezo. Wakazi wa Gatundu Kaskazini sasa wanalazimika kukosa milo huku makali ya njaa yakizidi kuwakodolea macho. Serikali yaahidi kuwapa wazee malipo ya kila mwezi katika kaunti ya Kilifi. Mali ya thamani ya pesa yateketea kwenye mikahawa mitatu iliyoko Watamu huko Kilifi.
Shukran jazila. Dakika 2 zimekatika baada ya saa 5 asubuhi. Karibu tuandamani kwa takriban saa 2 nikikupasha taarifa kutoka maeneo mbalimbali ya taifa hili la Kenya. Jina langu ni Suleiman Yeri. Na Wakenya wametakiwa kujiandaa kwa kiangazi kinachoshuhudiwa kudumu kwa kipindi kirefu, kwani mvua haitanyesha hivi karibuni. Watabiri wa hali ya hewa wanasema miezi Machi, Aprili na Mei haitakuwa na mvua kama ilivyo ada. Vipindi vya juu vya joto pia vinatarajiwa kushuhudiwa hasa kaunti za kaskazini mashariki mwa nchi. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Utabiri wa hali ya hewa hautoi matumaini ya hali kuwa shwari. Kwa wale ambao walikuwa wanategemea mvua msimu huu, basi wamekula huu, kwani mwezi Machi, Aprili na Mei yote itakuwa inashuhudia kiangazi. We are looking at high chances where we are going to get drier conditions, and basically when for the past few years we've experienced these dry conditions. And we are looking at high chances of a 6th fail season, especially over the arid and semi-arid regions of Kenya, Ethiopia and Somalia. Kwa wakulima hali itakuwa tete, kwani ni msimu wa upanzi. Ilo tabiri wa hali ya hewa wanasema mwaka huu huenda mavuno yasiwe mengi kutokana na ukosefu wa mvua mwezi Machi, Aprili na Mei. Tayari wakulima wameanza maandalizi ya ukulima. We have very low chances that we are going to get that rain, so we are looking at a situation whereby the normal crop, that is the maize, is not going to be we are not going to get a good harvest. Ukosefu wa mvua pia huenda ukashuhudiwa kwa kitambo kirefu, huku kiangazi kikiendelea kutanda upembe wa Afrika. Huu utakuwa msimu wa 6 wa mvua kufeli, na sasa Wakenya takriban milioni 6 wanakumbwa na baa la njaa katika kaunti 23 nchini. We are talking about a situation where we are not improving. What we are talking about is we've had failed seasons from March, May 2022, which was one of the driest in the region. So we are looking at this cumulative impact of dry season. Even if we get these little rains in the coming season, how far are we going to be outside the drought? Akihudhuria mkutano wa mtazamo wa hali ya hewa, waziri wa misitu Soipan Tuya amesema wizara yake inapanga kuifanyia marekebisho idara ya hali ya hewa ili kuimarisha utendakazi wao. Aidha, aliongezea kuwa juhudi za kuzima moto katika msitu wa Badea bado zinaendelea. It's a very devastating situation. Our officers, the Kenya Forest Service, in collaboration with the Kenya Wildlife Services and many conservation partners, the Rhino Arc and even non-governmental organizations, have come in to support the fighting of the fires that are continue to rage across our ecosystems. Beldin Waliaula, KTN News. Na mali ya thamani ya mamilioni ya pesa imeharibiwa baada ya moto mkubwa kuteketeza mikahawa mitatu iliyoko Watamu, kaunti ya Kilifi. Watalii kadhaa walijeruhiwa wakijaribu kukimbia moto huo ulianzia Mbuyu Lodge kabla ya kusambaa hadi mkahawa wa Barakuda. Inasemekana kuwa moto huo ulisababishwa na hitilafu ya umeme. I think moto umeanza Mbuyu ukafika Barakuda uka affect our sister hotel which is SDA, ikaendelea. I think over 4 hotels zimekuwa affected. But tunapata changamoto kubwa sana when it comes to fighting fire in Watamu. In Watamu we have over 17 hotels spread up to Jacaranda. We called the fire brigade like 3 hours ago. Hakuna msaada tumepata. Fire brigade imekuja imechomeka, imevunjika hapa. I don't know, it broke down somewhere hapa hivi. So hii ajali ambayo imehappen sahi, nilikuwa mimi ni kipatrol around, so nimetoka reception, kuna mahali nilikuwa naelekea kusaidia mtu. All of a sudden nikaona moto kutoka Mbuyu. Moto ulikuwa mwingi sana, umetokuja kama wingu la mvua. Sasa moto umekuja uka affect one of the room, that is 46. Nikakimbia hapa pande reception, nika raise alarm kwamba fire. Nilipo raise alarm, tukaanza kazi ya kuanza kuvacate wageni
na kuwapeleka katika exit area. Around 3 hours ago, more or less, from Mbuyo, the restaurant that we have here in Watamu, most probably from the kitchen is starting a fire, and this fire is affected the first roof of our bungalows in 46, yes. And so the wind, unfortunately, was blowing very strong in this direction, and we didn't get any chance to fight the fire. And we do it at... Tusalie katika eneo la pwani ambapo ukosefu wa mvua ya kutosha kwa muda mrefu umesababisha kuongezeko kwa mzozo baina ya wakazi na wanyama pori hasa ndovu, jambo ambalo limewatia wakazi hasara kubwa ya uharibifu wa mali na mimea, kama anavyoarifu Hezron Kimari kutoka kijiji cha Kosovo huko Voi. Na kufuatia kiangazi kirefu ambacho kimeweza kushuhudiwa katika taifa hili, katika eneo hili la kaunti ya Taita Taveta, swala hili limeweza kupelekea kuongezeka kwa visa vya uvamizi wa wanyama kwa mashamba ya wakazi. Na leo nitakuwa nazungumza tu na baadhi ya wananchi pengine wa hapa Kosovo katika eneo hili la Voi waweze kutuelezea kwa kiwango gani ambapo pengine mzozo huu wa mara kwa mara ama uvamizi huu wa ndovu kwa mashamba yao na nyumbani kwao pengine umeweza kupelekea kiwango gani cha hasara, na pengine vile pia wito wao ni gani kwa shirika la KWS humu nchini. Wamenivamia sana muda mrefu, miaka mingi. Ile shamba mnaona hapa nyuma lilikuwa limejaa migomba kama miaka 6-7 iliyopita. Shamba lizima migomba, nepi ya mboga na matunda mengineyo. Lakini ndovu wamekuwa wakija, wamekula. Tumecomplain na hata tukapewa forms, tukajaza, tukaenda agriculture, tukaambiwa tungoje, tukajaziwa kila kitu. Lakini bado wanaendelea tu. Hivi karibuni tena wameingia. Vile ulielezwa na nadhani mmoja wetu hapo. Walingeni kapigiwa simu, kulikuwa na dairy mills zilikuwa zimejaa pale. Wakaja wakavamia. Hata there is no compensation ile iko worth a life. Kama tunaweza prevent vitu. Sasa mimi nikamwambia mimi sasa I am tired of this crap. Wakanitumia namba through WhatsApp, nikawapigia hiyo hotline kuzungumza na huyo mwenye alichukua, ndio akanielezea kwamba nikate simu ni mtext, ndio nikamuelezea kwamba kwa sahi sioni kama hiyo ninaweza nikafanya. Sasa hiyo ndio ilikuwa matatizo yetu na changamoto yetu, ambapo kitu ambacho tunaomba, wanyama ni wetu na sasa binadamu pia ni wao, ni sisi, ambapo tunastahili tunapokuwa na matatizo ya aina yoyote ile, tunapowapigia simu, maana sababu wamepatia namba zao za simu ambayo ni hotline, wana haki ya kufanya nini, ya kufika haraka katika hiyo eneo, wajaribu namna vile wanaweza kutusaidia. Na katika hali hiyo pia walirudi na wakala siku ya pili tena, wakaribu mihogo ambayo ilikuwa imebaki wakaimaliza. Miwa pia wakavamia wakamaliza. Ilinge ikafunja hiyo nyumba ya ng'ombe. Sasa ndio ikaondoka tena, ilifunja mpaka fence, mali kumefensiwa ikafunja. Sasa ndio ikakunywa pia maji yenye ilikuwa ni ya ng'ombe, ilikuwa imewekewa ng'ombe, ikakunywa yote, ndio ikatoka ikaenda. Na hizo tu ndio kauli ama lalama za wakazi wa eneo hili la Kosovo katika eneo bunge hili la Voi, wakiwa wanaelekezea kidole cha lawama kwa shirika la wanyamapori KWS. Hivi sasa wanaweza kuomba shirika hili na vile pia viongozi waweze kuingilia kati. Nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Shukran sana Hezron Kimari kwa taarifa hiyo. Tusalie katika eneo la pwani ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru eneo hilo, na huenda wakazi wa eneo la pwani pia wakapata afueni ya usafiri na kuinuliwa kiuchumi baada ya kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Dongo Kundu ambayo sasa imepisha awamu ya ujenzi wa viwanda katika eneo la kibiashara. Uzinduzi rasmi utafanywa hiyo kesho na Rais William Ruto, na baadhi ya viwanda vitakavyokuwa vya kwanza ni Taifa Gas ambao wanakikao na wanahabari kuzungumza zaidi uzinduzi huo. Tuungane na mwanahabari wetu Tobias Chanja aweze kutufahamisha ni kipi ambacho kinajiri katika eneo hilo la Dongo Kundu. Naam, shukrani Yeri. Bila shaka ni kama ulivyosema, hiyo kesho Rais William Ruto atakuwa katika maeneo haya
kufanya tu uzinduzi wa eneo la biashara la Dongo Kundu. Kumbuka kuwa kufikia sasa barabara yenye urefu wa kilomita 7 tayari ishatamatika, na kinachosalia sasa ni daraja mbili ambazo zimefikia ujenzi wake wa asilimia 80. Na kwa sasa nitakuwa najiunga na Venranda Masun ambaye ni meneja mkurugenzi wa kiwanda cha Taifa Gas, ambao watakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa katika maeneo ya Dongo Kundu, bila shaka kuweka ujenzi wa kima kipatacho shilingi bilioni 16. Labda tueleze zaidi kuhusiana na uwekezaji wenu. Asante sana. Sisi kama Taifa Gas, kwanza kabisa niseme kwamba tuna furaha kubwa kuweza kuona jambo hili sasa linafanikiwa. Tumekuwa tukitamani sana kuwekeza Kenya, na sasa imefika wakati kwamba kiu yetu ile ya kuweza kuwekeza sasa inafanikiwa. Kwa hiyo tunaenda kuwekeza kwenye uwekezaji ambao kama ulivyosema, tunaenda kuwekeza kwenye uwekezaji wa takribani storage facility ama ghala la kuhifadhia gesi la tani 30,000, na huu ni uwekezaji mkubwa kabisa. Sisi kama kampuni, hiyo ndio itakuwa investment yetu kubwa kabisa kwenye upande wa gesi kwenye nchi moja, kwa sababu ukiangalia kwenye nchi nyingine ambazo tuna operate kama Tanzania, tuna takriban storage facility ama ghala la kuhifadhia gesi kama tani 7,450. Kwa hiyo utaona kwamba sasa hivi tunawekeza mara 3 zaidi ya Kenya. Na kwa nini Kenya? Kenya kuna mazingira wezeshi ya kufanya biashara, lakini pia itatuwezesha sasa kuweza kuhudumia nchi nyingi kutoka hapa. Wanasema Kenya iko geographically better placed, tuko vizuri kwamba imeweza kuunganisha nchi mbalimbali ambazo zinatuzunguka. Itakuwa rahisi kuhudumia soko la Uganda, itakuwa rahisi kuhudumia soko la Ethiopia, Somalia, South Sudan na kadhalika. Kwa hivyo niseme tu shughuli ya kesho ambayo sasa Mheshimiwa Rais anakuja kuweka jiwe la msingi ili sasa kuipa baraka mradi huu uanze, kwa kweli ni hatua kubwa, na tunaipongeza sana serikali, tunaishukuru sana serikali kwa kutuwezesha sasa kufika hapa tulipofika, na hatimaye sasa tunaanza mradi huu. Na mwisho kabisa, labda baada ya uzinduzi wa hiyo kesho itachukua muda gani kukamilisha ujenzi wenyewe? Tunategemea kwamba itatuchukua takriban miezi 12 ujenzi uweze kukamilika, na ndani ya miezi 12 hii tunategemea sasa italeta mambo mengi mazuri kwa Wakenya. Kwa Wakenya ambao wako kwa eneo lile la mradi ambao tunalifanya, kutakuwa kuna kazi mbalimbali ambazo wananchi watapata, lakini pia tutaleta fedha za nje kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kutakuwa kuna mambo mengi, na tunaamini baada ya miezi 12 sasa wananchi wengi wataweza kufaidika na uwekezaji huo, kwa sababu tunaamini kabisa gesi sasa tutaweza kuleta kwa kiwango kikubwa, tutapunguza zile gharama za usafirishaji. Kwa hiyo tunaamini kwamba sasa gesi itaenda kupungua gharama, na kwamba itamwezesha sasa kila mwananchi aweze kutumia gesi, na si gesi tu, aweze kutumia gesi ya taifa. Shukrani na kila laheri. Naam, kama alivyosema Heri, bila shaka ni masuala kuhusiana na viwanda na uchumi na biashara. Na kando na hapo, kumbuka kuwa vile vile itakuwa ni afueni kwa wale ambao labda wanaishi katika kusini mwa pwani ya Kenya, hasa wale ambao wanatumia kivuko cha Likoni. Kwa nikumbuka kuwa zaidi ya watu 300,000 hutumia kila siku kivuko hicho. Hivyo itakuwa afueni baada ya daraja ya Dongo Kundu vile vile kukamilika. Kwako studio. Shukran sana. Huo ni mwanahabari Tobias Chanji akiendelea kufuatilia masuala pale katika kituo kile cha kibiashara na kiuchumi cha Dongo Kundu ambacho kitakuwa kinazinduliwa rasmi hapo kesho na Rais William Ruto. Vile vile daraja lile ambalo litakuwa linaunganisha kisiwa cha Pwani ama kisiwa cha Mombasa na eneo la Kwale linaenda kukamilika likiwa limetimia takriban asilimia 80 tayari. Lakini tukiachana na masuala hayo ya pani, kiangazi kizidi kushuhudiwa maeneo mbalimbali ya taifa, athari zake zinaonekana bayana, si tu ukame mkubwa bali hata mzigo uliotwikwa vijana majumbani. Mathalan katika kaunti ya Kajiado, eneo la Bisi lililoko Kajiado ya Kati, wasichana wadogo wanawezeshwa kwa lazima kama mojawapo ya njia za kujikimu kimaisha baada ya mifugo wazee hao kuangamia kutokana na ukame. Mwanahabari wetu Husna Muhammad na taarifa zaidi. Ukame kuchochewa na kupanda zaidi kwa gharama ya maisha nchini, milo 3 kwa siku ukiwa fumbo kwa Wakenya wengi. Hali si tofauti katika eneo la Bisil lililoko Kajiado ya Kati, nyuso zilizosawijika kwa dhiki na machungu zikiwa ishara tosha. Katika eneo hili wasichana wadogo wanalazimika kuozeshwa ili angalau familia ipate cha kutia mdomoni.
Ndoa sasa imebadilishwa na kuwa kitega uchumi kwa wazee mbalimbali. Wasichana waliohitimu darasa la 8 wakiwa walengwa wakuu, kwani wengi wamekosa karo ya kuendelea na masomo. Niko hapa kwa niaba ya watoto wote, wasichana na vijana ambayo wako karibu kupeanwa, kuozwa kama ng'ombe. Ndio wazee wetu wapate kurudisha ng'ombe, maana ng'ombe ziliisha kwa hii kaunti ya Kajiado. Tunaomba waheshimiwa watusaidie ili msichana asipotelee kuozwa mapema. Na vijana hawa ni watoto wadogo, watapotelea kwa madawa ya kulevya. Wanaume walikuja hapa asubuhi wakificha watoto wao wasipeanwe, wakificha watoto wao wasiende kuuza bangi, wasiende kwa machungani. Kama mtoto ako na 323, huyu mtoto anaweza enda kuchunga? Siwezi kubali mtoto aende kachunge. Inaaminika kwamba baada ya mifugo kuangamia, wazee wa eneo la Bisil wamegeukia mahari kama chombo cha kukimu mahitaji yao, wanawake wakilazimika kuwatorosha wana wao, kwani wasichana wengi wanajikuta mdomoni mwa ndoa na mimba za utotoni. Ng'ombe ziliisha, mbuzi ziliisha, sasa baba yake alikuwa anafikiria nitampeana kwa sababu ya hiyo shida. Licha ya vijana hawa kufaulu na kupata viwango hitajika, ndoto zao zinafifia wasijue kesho yao ni ipi, wakibakia kutoa wito wasaidiwe kwa njia moja au nyingine. Mimi naishi peke yangu, sina mtu wa kunisaidia. Mamangu yuko jela na amewekwa for 3 years. Sina mtu wa kunisaidia. Babangu aliaga, naishi peke yangu. Mandugu zangu wote ni wadogo, hakuna mtu anaweza nisaidia. Watu wetu wamekataa kunisaidia. Na sina mtu wa kunisaidia, ndio maana niko hapa. Ningeomba tu muweze kunisaidia nikiweze kuendelea na masomo yangu. Hali hii ya kutamausha kichora taswira ya changamoto za kiangazi zilizoripotiwa tu, mengi yakibakia sirini majumbani mwa Wakenya. Hivyo basi msaada wa dharura na suluhisho endelevu kutoka kwa serikali unahitajika, angalau kupoesha mateso wanaopitia wengi nchini. Husna Mohamed, KTN News. Shukran sana Husna Mohamed kwa taarifa hiyo. Tukisalia na masuala ya kiangazi, wakazi wa Gatundu Kaskazini kaunti ya Kiambu sasa wanalazimika kukosa mlo, huku makali ya njaa yakiendelea kuwaathiri baada ya kukosa matumaini ya kupanda kutokana na kiangazi kikali kinachoshuhudiwa. Wakazi sasa wanategemea chakula cha msaada kwa uhai. Hapa Kamwangi jani ipo kubwa zaidi. Mashamba yote imekauka kwa sababu ya jua. Hivyo kwa mashamba hakuna chakula. Hivyo serikali kama ingekaa kama inatuangalia kutuletea mahindi na kila kitu tutaweza furahia. Nimefurahia sana vile nimekuja nikakuta serikali wakipeana chakula. Hasa sasa saa zingine tukuli lunch, chakula imekauka kwa shamba, mahindi, ng'ombe yote hazo hazina chakula. Sasa tunafurahia sana wakati wenye wanatushughulikia bande ya chakula. Watu wazee wakona njaa na ugonjwa. Leo ni siku kubwa sana ambayo serikali yetu ya William Ruto na Gachagua na wengine ya Kenya Kwanza nilienda nikawaomba chakula, nikawaambia hapa kuna ukame. Nikasema sana sana kwa wale ambao ni wazee ambao hawezi kufanya kazi, wamekuwa na shida ya chakula. Na nyuma yangu unaona wamepanga line, ndio hawa wamekujia chakula na tumewapea, tunaendelea kuwapea. Hapa tuko chani ya constituency na tutawapelekea wale ambao ni wazee mpaka eneo zao katika ward zetu zote 4 ndio wapate chakula ya kukula. Na kaunti ya Mombasa imeanzisha mpango wa lishe bila malipo katika shule zake zote za chekechea. Mpango huu utawasaidia watoto waliojiunga na elimu ya chekechea kuendelea na masomo bila ya kukumbwa na changamoto za ukosefu wa chakula shuleni. Akizungumza baada ya uzinduzi huo katika shule ya chekechea kwa Hola iliyoko katika eneo bunge la Changamwe, gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir alikariri hoja ya kuimarisha elimu kuanzia kwa shule za chekechea. Mpango huo unakuja wakati baadhi ya wazazi na familia zinapitia kipindi kigumu kuwalisha wana wao.
siku bure kabisa, hawatalipa hata pesa kidogo. Na hii mradi inaendelea Mombasa mzima. So tunamshukuru sana gavana wetu kuwa kaunti ya kwanza ambayo inafanya lunch huku Kenya. Tumpigie makofi. Na tunashukuru na tunaomba kuwa mradi utaendelea na kuwa wazazi wataendelea kusupport watoto waweze kusoma kwa sababu wanapata chakula cha bure shuleni. Asanteni. Shukrani tena kwa mfadhili kwa hii project, na sisi kama County Assembly pamoja na ndugu zangu ma-MCA walioko hapa tumesema tutamshika mkono governor ili hii safari yake ambayo anaendeleza kuhakikisha watoto wa shule hawakai na njaa na mengine aweze kuendeleza mbele, si ndio? Hii leo tuko hapa kuweza kuweka uhakikisho katika ahadi tulozichukua ni kwa hakuna mtoto yoyote aende shule akiwa ana njaa. Hii program hii tumeianzisha ni ECD za umma, kwa lugha nyingine ya kimtaani ni shule za nasari zile ambazo kwamba ni za serikali. Na nimewapatia challenge, Food for Education wako hapa, and I've told them wakiwa tayari kuweza kupanua mbawa zao waweze kuleta majiko zaidi. Hii programu hii itakuwa ni kwa kila mtoto alioko ECD ama kwa lugha nyingine nasari katika Mombasa nzima, iwe ni public iwe ni private school. Tukitoka katika fuo za Mombasa, nataka tuelekee katika fuo za Ziwa Victoria ambapo matayarisho ya kuadhimisha siku ya mazingira ulimwenguni yanaendelea katika ufuo wa Dunga katika Ziwa Victoria viungani mwa jiji la Kisumu. Kati ya vigezo muhimu vinavyolengwa katika maadhimisho hayo ni usafishwaji wa Ziwa Victoria ambalo kwa muda sasa limekuwa likishuhudia machafuko ya maji taka kutoka kwa mito tofauti inayomwaga maji yake ziwani humo. Nataka tuungane naye mwanahabari wetu Bramwell Bwire ambaye yupo katika kaunti hiyo ya Kisumu, hususan katika fuo za Dunga. Habari ya asubuhi Bramwell. Salama sana Yeri, jinsi ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katika fuo za Dunga na hili ni Ziwa Victoria. Ziwa hili limekuwa likitegemewa sana na wenyeji hapa, hususan kuweza kufanya shughuli zao za kawaida zikiwemo kuweza kujitafutia riziki. Na ni kweli kwamba hapo kesho kuna tarajiwa kuweza kuandaliwa hapa sherehe ya kusherehekea maadhimisho ya kulinda tu mazingira, na imefanyiwa hapa katika ufuo wa Dunga katika mojawapo ya mikahawa ambao ipo mbadala na ziwa hili la Ziwa Victoria. Na kwa hivyo unavyotizama, anavyoonyesha mpiga picha mwenzangu hapa Dan, ni kwamba kuna matayarisho ambayo yametengenezwa kutoka katika zile plastiki ambazo zinatupwa ovyo ovyo na watu wengi. Haya ni matambara ambayo yanakusanywa baada ya kuweza kutengeneza katika katika vyumba vya jijini Kisumu, na hizi majitaka ambazo zinaelekezwa katika ziwa hili Victoria. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo vinakusanyika na kuweza kutumika badala yake kutupwa vyovyo kama kuweza kurembesha tu sehemu za burudani na sehemu za starehe. Hapa ni katika Dunga Hills Camp ambayo ni mojawapo ya hoteli ambavyo vinategemewa hapa sana kwa wengi. Lakini sasa naomba nizungumze na baadhi ya waandalizi wa hafla hii hapo kesho ambayo itaandaliwa hapa, na wamekuwa akijikita kabisa katika masuala ya kuhakikisha kwamba ziwa hili linarejesha viwango vyake vya kawaida. Kwa hivyo asante sana kuzungumza na KTN News. Karibu sana, moja kwa moja nazungumza toka hapa Dunga. Kesho kuna sherehe ambayo inaandaliwa hapa. Labda nyinyi kama wenyeji ambao mmekuwa mkifanya hapa biashara, mmekuwa mkitegemea ziwa hili, mmeathirika vipi na machafuzi ambayo yanaendelea katika ziwa Victoria?
Asante, mimi naitwa Esther Okech, natoka kwa shirika lisilo la serikali ya Kenya Female Advisory Organization. Na sisi kati ya hii tunaangalia vile tunaweza kutunza mazingira, ndio watu wa hapa wapate pesa kutoka kwa kuitumia hii mazingira kama tourism, na hata kama sio tourism kuna trade. Hatuwezi kufanya trade ya tourism kama kuna kitu tunaona kwa hii bahari yetu. So kama tunasema hivyo ndio tunataka mazingira ikuwe safi. Tunasema kwa Kijaluo, nitazama kwa Kijaluo Namyuak. Namyuak kwa sababu ndio nasema bahari inalia. Inalia kwa sababu unaona kiwango hii tumeona vitu zinawekwa uchafu, plastic, sewage, vitu kama hizo. Sasa bahari inakufa. Na kama tutakuwa watu wamechangamuka sana, tutapata karibuni bahari itakuwa imekufa kama hatutaitunza. Ndio tunasema sisi kama watu wa hapa eneo hii kutoka hii bahari tunakaa huku mpaka tuitunze hii bahari, tuhifadhi, ndio tutapata vile wengine wakikuja nyuma yetu watapata kama sisi tulipata. Naam, wacha nizungumze na kaka ambaye yuko hapa, anasema amevalia t-shirt imeandikwa Kanda ya Ziwa, Lakeside People's Meeting. Karibu sana, songea hapa, utazungumza nami, unieleze labda kesho mnaadhimisha siku ya mazingira duniani. Hapa Dunga, mbona mkaamua hapa na labda mnalenga nini hapo kesho katika maadhimisho yale? Kwanza kabisa tunaadhimisha siku ya kampeni zetu za Justice for Lake Victoria, maana siku za kuangalia ile World Environment Day ni June, lakini every February nitazungumza uniruhusu kwa ile lugha wanasema Swanglish kwa sababu ndachanganya, lakini kwa Kinagabaga wanasema kuwa bahari ni mama ama ziwa letu ni mama, na kanda la ziwa kwetu linamaanisha yale mazingira ya ziwani pale kandani au wale watu ambao wanaishi kwenye shoreline ya Lake Victoria. Sasa tunataka kukusanyisha hawa watu, ndio kwa maana tunasema Kanda la Ziwa, Lakeside People's Meeting, na inafanyika ndani ya tamasha la Nam Festival, na Nam ambayo ni kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha ndio, au pia kwa lugha ya Kijaluo inamaanisha bahari ili ama ziwa. Na what I want to say is that we have this festival running from tomorrow until Saturday, but the build up started on the 17th. Where artists are collecting waste from the lake and they are converting the waste into art or beautiful things, which some of them unaweza kuona hapa, na kutakuwa na sculpture kubwa kama ile tulifanya kule Dunga inaitwa Mbutulolwe, made out of 50 sacks of bottles, plastic and other solid waste collected in the cleanup. Lakini cha muhimu ni kuhamasisha umma ili kufanya jambo, si kuhamasisha na kukosa kufanya jambo. Inaitwa advocacy for action, not just information, kwa sababu kusema ukweli wa Kenya wana jumuiya la mashariki wako na a lot of information. I think when it comes to literacy, I think this region has a lot of literate people, but if you look at their actions towards Mother Nature, towards Lake Victoria, they don't speak so much about, the level of education awareness that we have. So now it's time to move from complacency into action, change our attitudes and treat this lake like something that we really value. It is our heritage. In it we get the spirit of Kisumu. In it we get the pride of Kisumu. So where is the pride of East Africa kama sisi sote Lake Victoria tunaiabuse hivi? So that's why we are thinking perhaps it is time to decolonize even the lake, so that our people can identify with it, so that our people can love it more, they can protect it more. Na tuseme pia kuna jinsi ya kutengeneza maisha kupitia Lake Victoria, sio transport, kwa maana mambo mingi kama ya fishing yanadidimia because the catch is falling. So kuna mambo mingi kama ile hyacinth inaweza kutumika kutengeneza biofertilizer. The roots, they are very rich for biofertilizer. The stems and the leaves can be used to join together threads for craft. Na mambo mengi mengine. We have a philosophy at Nam Festival for turning threats into opportunities. So what are the threats we are facing and how can we turn them into opportunities for our people? Find sources that are different, alternative income sources, so that wale wanaitwa jalupo kwa Kijaluo ama wenye wavuvi wa samaki wapate kazi nyingine ili bahari lipate kupumua.
Shukran sana. Nimalize na mwanadada ambaye yuko hapa atueleze kwamba wao vile vile wamekuwa hapa wakifanya shughuli ya kuweza kusafisha ziwa hili. Labda nyinyi mnaona kwamba athari zipi zinaweza kutokea ama mmeweza kushuhudia kutokana na machafuzi ambayo yanaendelea katika ziwa hili Victoria? Mimi naitwa Masi Atieno. Mimi ni Masi Atieno, natoka kwa group ya Women and Youth Empowerment CBO. Sisi tunafanya advocacy kwa awareness ya watu wa mazingira hii. Watu ambao wako kwa hii area wenyeji wajue kwa nini environment imechafuka. Tumeenda kwa ma rivers zenye ziko karibu na sisi, collect hyacinth, collect machupa, tukigawa, collect pampers. Tukaona kwamba hizi ndio vitu ambazo zinazuia samaki kuzaa. Hizi ndio vitu ambazo zinachafua barini. Sasa tunawaeleza umuhimu ya kulinda mazingira. Kwa sana kulinda mazingira ni mzuri juu hizo vitu zote zinaleta magonjwa. Kuna mosquito ingine imekuja inaleta ugonjwa ni ya malaria kali. Na hii mosquito inapatikana katika katika chafu. Sasa tunawaambia, tunatembea tukiwaambia na kuwasanya wajue umuhimu ya usafi katika area hii. Shukran sana. Yeri, jinsi ulivyozungumza na ulivyowasikia wakisema hapa ni kwamba lengo kuu lao ni kuhakikisha tu kwamba ziwa hili linarejea vile viwango vyake vya kawaida na linasubiriwa sana kama kitega uchumi ambacho kitaenziwa na kizazi hiki, kilienziwa na kizazi cha hapo awali na kitaweza kutumika na kuwa nguzo kuu katika kile kizazi kijacho. Kwa hivyo toka hapa kwangu mimi katika ufuo wa Dunga moja kwa moja studioni. Samuel Bwire, wenyewe umewasikia wanataka ziwa Victoria liweze kupewa nafasi ya kupumua kwa sababu limekuwa likipokea vitu vichafu vingi ambavyo vinaathiri hali ama ekolojia ya ziwa Victoria. Kufikia hapo tupate pumziko fupi, tukirudi tutakuja kuangazia taarifa nyinginezo. KTN News. Get the whole story. Mars, yani mko mtaani buying just like that? It's time to play Instameter and you could win up to 10 million shillings instantly. The game is quite easy. Simply dial *239# to play. Don't just zuba. Play Instameter today and get a chance to win millions. Over 18s only. Gaming is addictive. Play responsibly. This message has been authorized by the BCLB. License number 880. You are watching KTN News. Achoke, you do me bad. Aya, Achoke, you do me bad. Ulitengeza hela, ukaenda South Africa kidogo. Mimi ukweli sijawahi kufika South Africa. How was it in prison, bro? Life ni noma huko ndani. I love that Gengetone is emerging. Kumonchoka ni kufanya nini sasa? Kumonchoka ni kutokea. How did you feel after winning? I was happy about it because it's something I've been working on. I came from Meru. I didn't just come as mtu ajui ni nini anaenda kufanya. Impossible is nothing, man. I can tell you. So you don't aim high. You shoot high. Yote ni vanity. Oh, vanity.